Hello viewers, ekta shocking incident de 32 years old manu tai laga injuries opore circum November 11 din de hoise kuigana police khan bra kwa hone pai ase 2 days akire tai ke kunuba manu khan bra brutally assault kura thakise etu laga injuries bra hi tai do mort hoise kuigana hone pai ase police khan bra etu disease manu du hole mathang lotha kundu 3 years old pachalaga papa thagise oro tairo Yembang village a resident of Naga colony Porma Kem Timapur thagise tai du hola akiru kwanisna kunba manokhan bra taike attack kurise edu laga injuries bra November 11 din de civil hospital Timapur de mort hoise kuna hone pai ase edu laga incident opore police khan bra 3 jun manudu arrest kurigina thaka hone pai ase Police khan pra edu laga incident opore disclose kura du hole 9 of November din de Naga colony area Burma Kem de victim oro ta laga friend ge kunuba individuals khan pra ekta chakra ola nimide PC bia bra mari disikugana honi bai ase On the following day that is November 10 din de victim oro ta laga friend du hole accused laga resident de edu laga case to solve kuru nimide by force bra ani dia thagise edu laga incident opore police khan bra kwa du hole victim do district hospital Dimapur de lui ja thakise hole bi November 11 around 7 pm de tai laga injuries opore circum hoise kugana honi pai ase edu laga incident opore victim laga Mikey bra the East Police Station Dimapur de FIR lodge kura honi pai ase FIR de tai bra mention kura du hole edu incident du hole November 9 around 8 pm do hoise kugana koi ase Itu incident happen hoa du hole tai laga mota aro tai laga mota laga friend tajun bra ekta couple ke confront kuradam de hoise kugana hone pai ase aro itu duita couple du hole identified kura hisab de pokokha aro tai laga maiki alang itu tujun ge victim aro victim laga sadi tajun rasta re confront kura thakise taikhan majore chakra ola du hole victim aro tai laga sadi tajun do alop rice beer khai gina thaki shukuse to taijon to hole hala chila kuri gina bera nemide edu duida couple bra kunge hala kuri ase kugena kwadam de tate physically tahan chakra hoi jai shukugena tailaga maiki bra kwa honei pai ase taikhan major chakra ola bejite edu duida couple ge dusra manu khan bi chewing kuri gina victim oro victim laga satige mari dise kugena victim laga maiki bra allege kura honei pai ase Victim laga Mikey, tai bra allege kura hisab de November 19 de itu incident happen hoise. Itu laga incident de tai laga mota aro tai laga mota laga sadi ta jone BC injured hoi ja nimide mota du hole hospitalized kuri gina thakise. Hospitalized kuri gina thaka homoi de bi accused khan bra 10 of November din de itu case du hole solve kurule by force bra mata thakise. Opai na thaki gina tai laga mota du hole hospital bra olai gina accused laga khore jaise oro tate bi taike mara mari hoise aro 25000 fine agreement ge sign korule force kurise oro juti 25000 du hole 10 of November 5 pm laga akire dia nai kole do mota do nacharibo koi gina threaten kurise koi gina victim laga Mikey bra FIR de allege kura honei pai ase Disease laga Mikey bra etia kanun ge request kura do hole edu case du hole ekta priority maintain kuri gina sabo lage aro culprit khan ke punishment dibo lage aro victim aro ta laga family ke justice to deliver kurule request kura hone pai ase etu laga incident opore injan bemo beton kuntu chairman of Dimapur in Kongjang Rimpang Ingkhang ase tai brabi koi ase ki etu nisna incident do hole ekta inhuman aro unacceptable ekta ase Union bra etu laga case te eko retaliation do nokrubo hoile bi law ke totally trust ase aro victim laga Mikey bra FIR file kura opore police khan bra phal bra kam kurigina action do lobo aro victim khan ge justice do hole deliver kurula akha ase kugina chairman Enzambemo beton bra kwa bi hunei pai ase Dimapur Lotha Youth Organization aro Dimapur District Citizen Forum khan brabi etu laga incident kundu 9 of November din de hoise etu laga opore contempt kurigina kotha kwa hone pai ase
Dimapur Lotha Youth Organization khan bra 32 years old mathang lotha kuntu takhan laga member ekchun thakise 9 of November incident day mort hua nimide victim khan ki justice to deliver kurule aro accused khan tu hele law lage hisab te befitting punishment pawole etu lage incident opore Dimapur Lotha Youth Organization khan brabi condemn kora hone pai ase. Viewers, Nagaland tu hele Nagaland for Christ kwa chaka ekta ase aro NLTP ek under de thaka Nagaland ekta ase. Etu nisna chutu mutu incident de manu laga life loa tu hele kiman bi mohan sob nimide montuk kotha ekta ase. Recently Kohima de ekta swali ekta chai cup nimide morai dia mohan sob pra huni ase. Aro achilaga news te bi mohan huni ase ki Dimapur de ekta chutu issue nimide manu laga chandu loi lua huni pai ase. Naga manu mohan kut fale head kuri ase mohan ki laga phapana de ekchun ke enega moram baji kura du hole aste Nagaland de khodam hoi jai ase. Edubra as a Christian state mohan sob tu hole ekchun manu ke phal pai kana thakule kiman tan aseo. Edubra achilaga video de Dimapur de recently ki incident hoise achilaga video bra mohan sob pi itu nisna incident bra wake up kurigina ekchun ke phal pai kana madat baji kurigina thakule request kora bi chanai di ase. Thank you everyone for watching my video.